Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, June 12th, 2019. Once again, the Pope has condemned euthanasia, calling it a defeat for us all, after being practiced on a Dutch teenager. The Holy Father has appointed a bishop to be in charge of the general management of Our Lady of Lourdes Sanctuary, which has been taken away from the diocese bishop. The appeal trial for the sentence rendered against Cardinal Pell, who was accused of sexual abuse against a minor in the sacristy of the cathedral, has begun. The Catholic Church in Germany could go broke if they have to compensate the thousands of victims of pederasty provoked by her priests. A bishop from the U.S. has forbidden politicians from his diocese who supported the new abortionist law to receive communion. Following the news of a young Dutch woman who received euthanasia because she was suffering from depression, the Pope has said that there is no excuse for euthanasia. In the Pope's several official Twitter accounts, the Pontiff has posted a message in which he ensures the euthanasia and assisted suicide are a defeat for all. This is the message from the Pope's official account. Euthanasia and assisted suicide are a defeat for us all. We are called to never abandon those who are suffering, never give up, but instead caring and loving them to restore their hope. This is how Pope Francis has decided to speak out about euthanasia, just a few hours after all the mass media informed about the case of Noah, a 17-year-old teenager who was helped to die because of the depression she suffered. Noah had been a victim of sexual assault at the age of 11 and 12. At 14, she was raped by two men. The rape caused post-traumatic stress, anorexia, and depression. Last Sunday, with her parents' authorization, she was left to die. In the last stage of her life, she had been admitted to 3 care centers for minors, although according to what her mother denounced, the girl needed to receive care in a psychiatric center, but she could not receive that help because there is a long wait list in the Netherlands. The Lord's Sanctuary will not rely any more upon the bishop of that diocese, but upon a commissioner appointed by the Pope for that role. Monsignor Antoine Hérouard, Auxiliary Bishop of Lille, will be the pontifical delegate for the care of the pilgrims to the Lord's Sanctuary. It was announced yesterday by Monsignor Rino Fisichella, President of the Pontifical Council for the New Evangelization. According to Monsignor Fisichella, the Pope wants the Marian devotion centers to increasingly become places for prayer and Christian witnessing, and that's why he has decided to intervene for one of the most famous sanctuaries. Monsignor Hérouard's commission will not abandon his position in Lille, will be limited exclusively to the sanctuary, while the Tarbes and Lourdes diocese will stay under the care of Monsignor Brouet. It is worth to mention that Monsignor Hérouard is significantly liberal and Monsignor Brouet is conservative. The guilty verdict against Cardinal Pell for sexual abuses to a minor is being revised in a new trial. According to what most of the Australian media reports, the performance of the prosecutor during the appeal to review the verdict against Cardinal George Pell made evident the sentence's lack of consistency. Prosecutor Boyce tried to defend the credibility of the only witness and alleged victim in the case, affirming that he was not a liar or imaginative, but he had to admit that during the course of the case, he had changed the dates and years of the alleged abuses. In his day, the defense appealed the testimony of Monsignor Portelli, ex-master of liturgical ceremonies in the cathedral, who declared that the day of the alleged abuses Cardinal Pell greeted the congregation after Mass at the west gate of the cathedral, and that he was accompanied constantly while had his vestments on. In light of the judge's questioning, led by the president of the court, Judge Chris Maxwell,
Prosecutor Boyce worked hard to explain what Maxwell defined as incredibly unlikely circumstances that surround Pell's alleged crimes. Cardinal Pell attended the appeal with his ecclesiastic attire, but without wearing the pectoral cross or the bishop ring. He was taking notes in writing during the whole process, after which he went back to the prison where he is being held. In order for him to be freed, it is necessary that 2 out of the 3 judges favor of the appeal. The German Catholic Church could go broke, despite being the richest in the world, if they have to compensate the minors who were abused by priests in that country. According to Der Spiegel magazine, the complaints for compensation against the German Catholic Church presented by victims of sexual abuse by priests amount to thousands of millions of euros. According to the publication, it was informed as such during a work session organized by the Conference of German Bishops, to which representatives from one of the victims' organizations attended. The meeting is considered as the beginning of a revision of the proceeding of compensation to the abuse victims, as it was promised by the German episcopate last fall. According to the study, during the past decades, 3,670 children and teenagers were abused by 1,670 Catholic priests. At the Bonn meeting, payments amounting to 300,000 euros were requested by victims as compensation. So far, payments granted by the German Church have reached a maximum of 5,000 euros per case. The Bishop of Springfield, capital city of the U.S. state of Illinois, has prohibited the Catholic politicians in his diocese who have voted on abortionist law from receiving communion. This week, the state of Illinois, U.S., approved the most extreme U.S. legislation in favor of abortion. Among the legislators, there are some Catholics who voted in favor. Those who live in the Diocese of Springfield, which is the capital city of that state, won't be able to take communion. Monsignor Thomas Paprocki, Bishop of Springfield, has made public an ordinance addressed to his priests, telling them that all Catholic legislators who voted in favor of the new Reproductive Health Act for the state cannot receive the Holy Communion in the diocese without first reconciling with Christ and with the Church. The ordinance, along with a covering letter, were sent by mail at the beginning of the week to all the Catholic legislators who voted in favor of the law. The bishop explains that the ordinance was issued because of the nationwide damage caused by the Catholic politicians to the Catholic faith in the United States. They continue ignoring their bishops when supporting extreme laws in favor of abortion. Our editorial this week is dedicated to commenting on the Pope's words condemning euthanasia after what happened with a Dutch teenager. Esta semana ha sido noticia la trágica muerte, el suicidio asistido o eutanasia, porque no se sabe muy bien qué ha ocurrido, de Noah, una adolescente holandesa que pidió morir y que lo hizo en un centro especializado en Holanda para este tipo de situaciones terminales. Bueno, cada vez que ocurre algo así, se vuelve a reabrir el debate sobre la eutanasia, sobre la aprobación de leyes a favor de la eutanasia. Noah es un caso muy sensible, había sido violada por 2 hombres cuando tenía 17 años ahora, hace unos años, y era víctima de una depresión que no lograba curarse. Sin embargo, lo que pocos saben es que, tal y como ha contado la mamá de Noah, es que estaba en lista de espera para ser sometida a un tratamiento psiquiátrico que le podría haber aliviado de la depresión, pero que esa lista de espera iba al menos para 2 años. Es decir, en un país como Holanda, en un país de los más ricos del mundo, donde la eutanasia está aprobada y además, son datos de 2017, ya el 25% de las muertes en Holanda se deben a la eutanasia. Pues bien, en un país como Holanda, donde hay dinero de sobra, no hay dinero para pagar más psiquiatras que ayuden a una muchacha como esta y se recurre al medio fácil de matarla. Ciertamente lo había pedido ella.
Lo ha pedido ella porque se sentía sola. No digo que se sintiera sin cariño de sus padres, me imagino que no, y supongo que sus padres han sufrido mucho con esto, pero sí se sentía sola porque no le estaban dando los tratamientos médicos que necesitaba. Por eso el Papa inmediatamente ha publicado un tuit que se ha hecho viral en el que afirma que la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos, y ha pedido que se den a los enfermos los cuidados médicos y también el cariño que necesitan para devolverle a esa persona la esperanza y las ganas de vivir. No solo estamos ante el caso de Noa y ante el caso de la eutanasia, es que es general. Cada vez más un aborto es una derrota. Es más fácil matar al anciano, al enfermo, al niño que viene en un mal momento, que darle lo que necesita, darle la posibilidad a esa mujer que está embarazada para que tenga a su hijo y no dejarla sola delante de un problema que seguramente en ese momento se siente incapacitada para afrontar. Es decir, esa derrota de la que habla el Papa no solamente puede referirse al tema de la eutanasia, también incluso habría que referirse con ello a tantas víctimas, por ejemplo, de la injusticia social o de regímenes políticos terribles y asesinos, como es el caso del régimen político que hay ahora mismo en Venezuela. Lo que no podemos es rendirnos y tirar por el camino fácil de acabar con los problemas matando. Eso es lo que San Juan Pablo II denominó la cultura de la muerte. Hay que acabar con los problemas eliminando al que está padeciendo los problemas. Esto no puede ser nunca una postura católica y me atrevo a decir, no puede ser nunca una postura humana. Quiero contar una experiencia personal. Hace pocos meses falleció de un cáncer fulminante mi única hermana. Solo éramos dos, ella y yo, y mis papás ya habían muerto. En ese momento, con ese cáncer rapidísimo, me quedé sin otra familia más que los dos hijos de ella, mis dos sobrinos. Mi hermana, repito, no digo, era más joven que yo, no estaba en la flor de la vida, pero desde luego era una persona todavía joven. Mi hermana se encontró con la muerte sin esperarlo, sin haberlo previsto. Un cáncer se la llevó. Recibió unos cuidados extraordinarios, excelentes, en el hospital donde estuvo tratada en Madrid, la Fundación Jiménez Díaz. Magníficos en todos los sentidos. Recibió el cariño, por supuesto, de mis dos sobrinos, sus hijos, y recibió el cariño que yo le di y el de un montón de amigos que acudieron a su lado. Cuando llegó el momento, la llevaron a la unidad del dolor, que así es como se llama, para recibir los cuidados paliativos que suprimieran en lo posible el dolor físico que le estaba produciendo el cáncer, que era un dolor atroz. Hasta el último momento estuvimos a su lado, agotados, pero sabiendo que era lo que teníamos que hacer. Mi hermana partió a la casa del padre habiendo recibido los cuidados médicos y habiendo recibido el cariño que ella tenía derecho a recibir. Esto no fue un lujo, era un derecho de ella. Y eso es lo que tienen que procurar los gobiernos, al menos lo de los cuidados médicos, los cuidados paliativos, al menos que mueran sin dolor. O en el caso, por ejemplo, de Noa, que tenga una atención psiquiátrica. Esta sociedad es una sociedad de la opulencia que cuando alguien tiene un problema no intenta ayudar a resolver el problema, sino que le ofrece la posibilidad de morir o de matarle. Ese no puede ser el camino. Repito, eso es lo que dice el Papa con toda la razón. Esta eutanasia, la eutanasia en general, es un fracaso para todos nosotros. Lo que tenemos que hacer es ayudar a las personas que sufren, insisto, no solamente eutanasia o aborto, sino a todo el que sufre, para que su vida tenga esperanza. Y esta es nuestra responsabilidad. Cada uno tendrá la suya, un gobernante tendrá la suya y un familiar tendrá la suya y otro tendrá simplemente el de ayudar económicamente para que esa ayuda a las personas necesitadas pueda llegar. Pero es nuestra responsabilidad la de responder a los problemas con generosidad y con amor, y no responder a los problemas con la muerte, la cultura de la muerte. Y sobre todo en sociedades tan opulentas como Holanda, uno de los países más ricos del mundo, la cultura de la muerte demuestra que es una sociedad herida y que es una sociedad que se aboca a la extinción. Y quizá es una sociedad que va a recibir un tipo de eutanasia de quien menos espera. Por ejemplo, del Islam, que está creciendo rapidísimamente en estas sociedades descreídas, en estas sociedades donde ya no solamente Dios no tiene importancia, sino que por lo que estamos viendo ni siquiera el hombre tiene importancia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
If you wish to be up to date with what is happening in the Catholic Church, you may do so online at catholicosonline.org. Until next time, God willing.